Hi my dear students, welcome back to my channel. Hope everyone are fine. So in today's class, I'm going to teach you the frequently asked question in the board examination. So board exam anta ಹೇಳಿದಾಗ isomers ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ isomers ಹಾಗೂ cycloalkanes ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಈ cycloalkane ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ alkane ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So without skipping any of the part, do watch all the series of carbon and its compounds and ee video nu kuda complete agi watch ಮಾಡಿ to understand the whole concept in a very crystal clear manner. And ನೀವೇನಾದರೂ first time channel na visit ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ and don't forget to share with all your friends. Yes. So let's get into the concept. The first concept is isomers. Isomers andre ಏನು? What is the meaning of isomers? See, ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಐಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸೋ? ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಾಗ we will call that as isomers. What do we call them as? Isomers. So with example I am going to understand. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐಸೋಮರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Same molecular formula, different structural formula. Nenpitkodi, very important. So let's first write the definition. The compounds, okay, the compounds which have same molecular formula, barkoli tumbane important, molecular formula, but different structural formula. Same molecular formula but different structural formula. So what is this called as? This is called as isomer. Okay, so ಈಗ what you need to understand next. So previous video dalli ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So when we talk about the concept called as what is that ಕೀಟೋನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕೀಟೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೀಟೋನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ಗೆ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೀಟೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಈಗ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ, ಒಂದು ಐಸೋಮರ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ದ 4th ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ 4th ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4th ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ ನ we will call it as bute. Okay, so who is the first member of isomer andre? The example is bute. So that is butane. Butane is the first member. Butane. So name ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿಬಹುದು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೇಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಸಿ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 4 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ಕೇನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? CnH2n+2 ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ಕೇನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 4. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 4. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, C4H ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 2 into 4, 2n ಅಂದ್ರೆ 2 4s are 8, 8 plus 2 ಏನಾಗಿದೆ 10. ಸೊ C4H10 ಏನಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀಕಾಗುತ್ತೆ C4H10. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ನೇಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4.
ಸೊ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಕೇನ್. ಆಲ್ಕೇನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. You will very easily get. Very easy. See, let's now write the structures. Butane. Normally butane ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ? ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಕೇನ್. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟ್ 1 2 3 4 carbons completed. ಏನ್ single bond is also completed. Let's satisfy the carbon bonds. ನೋಡಿ 1 ಆಗಿದೆ, 2 3 4 ನೋಡಿ 1 2 ಆಗಿದೆ, 3 4 1 2 ಆಗಿದೆ, 3 4 1 ಆಗಿದೆ, 2 3 4. What is this? This is butane. This is butane. What we need to write? We need to write the branched chain. So branched chain ಬರಿಬೇಕು. So branched chain ಬರೆಯೋಣ ನೋಡಿ. branched chain ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ? ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್. ಸೊ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ದ 4th ಕಾರ್ಬನ್. ನೋಡಿ 4th ನ ನಾನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, 2 3 and 4. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಆಗಿದೆ, 2 3 and 4. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಆಗಿದೆ, 2 3 and 4. Let's now write the hydrogen. Let's now write the hydrogen. This is very very important. And for this carbon also there is 1 bond. So we need to write the 3 more bonds. So let's complete with the hydrogen. So what are you observing? You ಏನು observe ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ the formula is C4H10. C4H10 is the formula. Observe ಮಾಡಿ. So there are 1 2 3 4 carbon and 2 4 6 8 9 and 10 hydrogen. Even in that structure, nodi 1 2 3 4 carbon and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 hydrogen. See, C4H10 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ for one molecular formula we have 2 different type of structural formula. So different types of structural formula for the same molecular formula idre such structures are called as isomer structures, or we can also call it as isomers. Okay, this is actually called as N-butane. N-butane andre normal. So idana butane anta kuda karibodu, or we can also call this as N-butane. Butane, or we can also call it as N-butane. And that structure branch agade. So branched structure is called as iso. So it is called as isobutane. So I think ninge artha agide. The first you have to know about the definition of isomers. Isomers and structural isomers. Definition remains same. So what is the definition? The compounds which have same molecular formula but different structural formulas, they are called as isomers. Who is the first member of isomer? It is but. Yake anta kuda gottabeku. Why it is butane? It is because to make a branched chain, minimum 3 carbon atoms should be in the straight chain. And the 4th carbon is going to be branched. Okay, hagagi 4 carbon is needed. So 4 is nothing but but. So the first member of isomer is butane. Clear aitulva? So this is very very important concept. So let me now write the next one. That is, see, the first member of isomer is butane. Who is the next member then? The second member is pent. So let us write now the pentane. So barkondidira ankotini, it's very important. Let's write pentane and isopentane, and I will also explain how many possible structures that you can write for pentane. First ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು formula. So pentane ಅಲ್ವಾ? So pentane. Okay, so pent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I already told you pent ಅಂದ್ರೆ 5, ane ಅಂದ್ರೆ alkane. So alkane formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, CnH2n plus 2. Okay, and substitute pent value for n is equals to 5 ಆಗುತ್ತೆ. So C5 ನೋಡಿ 2 5s are ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 plus 2. So ಏನಾಗುತ್ತೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. So C5H12 is the formula for pentane. So what we need to write? We need to write isopentane. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ isopentane ಅನ್ನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. So here I am going to teach you all the structures of the C5H10, all the possible structures. First structure we are going to write it as the straight chain. ನೋಡಿ C5 5 carbon ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 5 carbon. Okay, rule break ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. See, C5 ಆಗಿದೆ. So pent ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ 5 ಆಗಿದೆ. So ane ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Ane is nothing but single bond between carbon and carbon atom.
ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 pent completed. ಏನಂದ್ರೆ single bonds are also completed. Let's now write the remaining sides by completing the bonds for hydrogen. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ನೋಡಿ 1 ಇತ್ತು and then I have added remaining. So ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ already. So you need to write 4 bonds surrounded by carbon. So let's write the hydrogen. So observe ಮಾಡಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ 5 carbons ಇದೆ and we have 12 hydrogens. 12 hydrogens ಇದೆ. So this is called as pentane or ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು N-pentane ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. We can call it as N-pentane. That is nothing but normal straight chain. Okay. So let's now write isopentane. Isopentane ಬರೆಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Iso. So ನಾನು already ಹೇಳಿದೀನಿ iso is nothing but branched. So ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ let me write 3. So 3 carbon in the straight chain. Fourth one I am branching. Okay. And fifth one also I am branching. Fourth one and fifth one both I am branching. Okay. So this is one way of writing. ನೋಡಿ ಈಗ ಪೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ and ಏನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. See 1 2 3 carbon, fourth carbon and fifth carbon I have branched. This is a one way. Another way ಹೇಗೆ? So you can write 4 carbons in the straight chain. Minimum 3 ಇರಬೇಕು, maximum you can write according to the name. So 3 ಆಗಿದೆ. Fourth carbon ಕೂಡ ನಾನು straight chain ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Fifth carbon I am branching. Fifth carbon I am branching. So totally 5 carbon ಇರಬೇಕು. 2 ways I have branched. Let's now satisfy the bonds for the carbon. ನೋಡಿ ಈ carbon ಗೆ 1 ಆಗಿದೆ, 2 3 4 and this has 1 2 3 4. This has 1 2 3 4. This has 1 and 2 3 4. Okay. Same way ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. So 1 ಆಗಿದೆ, 2 3 and 4. 1 ಆಗಿದೆ, 2 3 and 4. Then 2 3 and 4. ನೋಡಿ 1 ಆಗಿದೆ, 2 3 and 4. So what we have to write now? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You need to write the hydrogen all the sides. So observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 12 hydrogens ಇರುತ್ತೆ. Observe ಮಾಡಿ, count ಮಾಡಿ. See 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Similarly see 1 2 3 4 5 6 and ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು 7 8 9 10 11 and also 12. ಎರಡೂ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ there are 12 hydrogens. Now ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? The names we are calling by is different. They both are isomers only. They both are isomers only. ಇದು ಐಸೋಮರ್, ಇದು ಐಸೋಮರ್, but it is called by little bit different name. ನೋಡಿ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ the above structure what you are observing. Here you have branched 2 carbon at the center. 2 carbon ಏನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ 1 carbon 3 hydrogen. CH3. What is CH3? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. CH4 ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್. CH3 ಏನಾಯ್ತು? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೈಲ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ 1 methyl is attached above and another methyl is attached below. ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಎರಡೆರಡು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ such structure we will call it as neopentane. What do we call it as? Neopentane. Neo ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 methyl groups are attached for 1 carbon but they are all isomers. Exam ಅಲ್ಲಿ ನೀವು neopentane ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. For your knowledge purpose I am telling. And what is this? ನೋಡಿ ಒಂದೇ methyl group attach ಆಗಿದೆ. So directly you can write it as isopentane. This is isopentane. Okay. And the possible structure, see, you can write straight chain and 2 branch at the center and 1 branch at the any corner of 2 carbons. Okay. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Very simple. Iso ಅಂದ್ರೆ branched. To branch minimum 3 carbon ಇರಬೇಕು. 4th carbon you are branching. So first member is butane, second member is pentane. So isobutane, isopentane. So isohexane, isoheptane try ಮಾಡಿ. So ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. Now I am going to teach you the one more important concept, that is cycloalkanes. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ previous year 4 mark question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so let us understand the next concept, that is cycloalkanes. So the next concept is cycloalkanes. Very simple. What is cycloalkanes? Andre cycloalkanes. ನೋಡಿ cyclo is nothing but closed structure.
Alkane, single bond between carbon and carbon. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ how many carbons you need? See, to make cycloalkane with one carbon it is not possible. With the two carbons it is not possible. But with the three carbon it is possible. See, you can make closed chain with the three carbons. So ಹಾಗಾಗಿ cycloalkanes ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಂದು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ prop. So first member ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ cyclo, and which member of alkane? The third member of alkane, that is propane. Cyclopropane is the first member. Okay na? Cyclopropane. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? So cyclo ಅಂದ್ರೆ closed structure by using how many carbons? Prop ಅಂದ್ರೆ 3 carbons, and ane ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ single bond between the carbon and carbon atom. So now observe, it is time to satisfy the bonds for carbon. ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ 2 bonds ಇದೆ, left with 3 and 4. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ 2 ಆಗಿದೆ, left with 3 and 4. This carbon has 2 and left with 3 and 4. Let's now write the hydrogen atoms. See, write the hydrogen atoms. So observe, what is the formula? 3 carbons C3, 6 hydrogens H6. Observe ಮಾಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ C3H6 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. Just by looking their numbers you can identify. ನೋಡಿ C3 3 ಏನಾಗಿದೆ 2 times ಆಗಿದೆ, 2 is 6. So C3H6 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಬೇಕು? ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ Cn ಆಗಬೇಕು, n ನ 2 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H2n ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, C3 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 3s ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ 6 ಆಯ್ತು. The same formula I got. Observe now this CnH2n formula we wrote for alkenes. Andre alkenes and cycloalkanes are having the same general formula. Alkenes and cycloalkanes, they both are having the same general formula. This is very important to understand. Exam alli one varsha kelidru. Okay, write the molecular and structural formula of a saturated and unsaturated hydrocarbon whose n value is equals to 3 anta kelidru. Okay, and you must know saturated, unsaturated, n value is equals to 3, and whose general formula is CnH2n. CnH2n ಇರುವಂತ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತ CnH2n ಇರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಸೈಕ್ಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತ CnH2n ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? That is compound ಯಾವುದು? Alkenes. Remember, alkenes and cycloalkanes both are having the same general formula CnH2n. This is very very important. It's very very important. Okay. So first member of cycloalkane is cyclopropane. ನೋಡಿ cyclo ಅಂದ್ರೆ closed, prop ಅಂದ್ರೆ 3 carbon, ane ಅಂದ್ರೆ single bond. Formula is C3H6. Okay. Both saturated and unsaturated with CnH2n formula. We have the compounds. It's very important. That is alkenes and cycloalkanes. Moving to next member nodi, fourth member, cyclo, and but is butane. Cyclobutane. Cyclo andre closed, but andre 4 carbon, ane andre single bond. So let's arrange 4 carbons in such a way that they make a closed chain. So nodi, we have arranged 4 carbon. So cyclic structure we have arranged but with 4 carbon, and let's write A and a single bond between carbon. You can also write another way. So you can write in this way and close it. Both are correct. Both are correct. Ready? Close it chain madidhivi with 4 carbon. A and a single bond. Let's now complete with the hydrogens. Okay, this carbon has 2 bonds, left with 3 and 4. This carbon has 1 and 2 here, left with 3 and 4. This carbon has 2 here, left with 3 and 4. This carbon has 2, left with 3 and 4. So write 4 hyd. That is, in all the 4 carbons, let's write the hydrogens. See, what is the formula? Observe madi. 1, 2, 3, 4 carbon, C4, 2, 4, 6 and 8. 8 hydrogen, C4H8. C4H8 means cyclobutane kuda agutte and butene kuda agutte. Butene is unsaturated, cyclobutane is saturated. That's all. Okay, right. So for this also let's write 2 hydrogens, 2 hydrogens, 2 and 2. You will get the same formula.
ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕ್ಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. You try with cyclopentane and cyclohexane. Take 5 carbon, arrange it in the closed chain. Even in the 6 carbon also, you can arrange a closed chain and put single bond between carbon and carbon atom and complete the hydrogen atoms. So find out and write your answer in the comment area. What is the formula of cyclopentane and cyclohexane? And even for isomers, you try with isohexane and isoheptane. Okay. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.